定刻にな Now it is time to start. Chairperson, please proceed to the podium. Good morning. I am Masayoshi Son, Chairman and CEO of SoftBank Group Corporation. I'd like to thank you all for joining the meeting today. Now, with your permission, I will chair this meeting pursuant to the provision of Article 13 of the Article of Incorporation. I will call the 43rd Annual General Meeting of Shareholders of SoftBank Group Corporation to order. An internet site is set up for our shareholders to exercise their voting rights or post questions. The agenda today is set out in the notice of this Annual General Meeting of Shareholders on our website. I'd like to inform you that the number of voting rights already constitutes the quorum. Now, our MC will inform how the meeting will proceed. Please let me explain how the meeting will proceed. We will start by laying out the matters for reporting, outlining matters for approval. Then we'll discuss the business strategy and move on to a Q&A session on matters for reporting and matters for approval. Then we will take votes on the matters for approval. Regarding your exercise of voting rights, visiting shareholders are asked to confirm by clapping. Online shareholders can exercise their vote right via the internet. The internet website is open to accept the vote by online shareholders, but please note that your votes cannot be altered once posted. Following the explanations of the matters for approval and business strategy, we will have a Q&A session. First, we will address questions and comments received in advance via the internet. Then we take all questions and comments from visiting shareholders. We would like to limit the number of questions to one per person, so we can take questions from as many people as possible. The session will be closed at the start of the Q&A for online shareholders. Then we address questions and comments from online shareholders received today via the internet. The website is already open for your submission. May I remind you that it will close 5 minutes after the start of the Q&A session. Please post your question or motion within 200 letters or less. We'd like to limit the number of questions to one per shareholder and one motion per motion of the same type. If there are any procedural motions from online shareholders, we take votes altogether after we address questions and comments from the visiting shareholders. If there are any motions to amend the proposal, it will be deliberated with the original proposal, and the original will be voted on first. Thank you for your attention. Now I'd like to take a vote on whether its approach is acceptable. For all those online shareholders, if you agree with this approach, please click the clap button. While we confirm the result, I'd like to take a vote from visiting shareholders. If you agree with this approach, please clap your hands. Thank you very much.
Please wait for a moment. We are confirming the result. Thank you very much. With the majority of shareholders agreed, we shall follow this approach. Now, please take a look at the details of the reporting matter. I'd like to present you a summary video on our business overview. Please watch. 情報革命で人々を幸せに。2022年度のソフトバンクグループは創業以来変わらぬ経営理念のもと、情報革命を牽引すべく投資先とともにさまざまな活動に取り組みました。またいかなる市場動向にも対応できるよう守りの姿勢を徹底し、盤石な財務基盤を構築しました。2022年度の売上高は前年度比 5.6% 増の6兆5704億円となりました。ソフトバンクビジョンファンド事業において損失を計上しましたが、持ち株会社投資事業ではアリババ株式先渡し売買契約の現物決済に関連した利益を計上したことにより、連結の投資損失は8351億円と前年度比で改善しました。純損失は9701億円となりました。中間配当の22円と合わせた2022年度の年間配当は1株当たり44円を予定しており、2023年度の配当は2022年度と同額を予定しております。AI を活用した成長可能性の大きな企業へ投資するソフトバンクビジョンファンド事業では、厳しい市場環境において大幅に投資を縮小する一方、規律あるアプローチの下で資金化を実施するなど守りの姿勢を継続。2022年度は多数の公開投資先の株価下落及び未公開投資先の公正価値減少などの影響により合計 5.3 兆円の投資損失を計上しました。ソフトバンクビジョンファンド1および2で合計 64.7 億米ドルの売却を実施しました。なお、ファンド活動開始以来の累計投資成果はソフトバンクビジョンファンド1が投資額896億米ドルに対し1010億米ドル、ソフトバンクビジョンファンド2が投資額502億米ドルに対し319億米ドルとなりました。引き続き厳しい環境下ではありますが、新規投資の厳選、既存投資先の価値向上に向けた取り組みを続けてまいります。ソフトバンクグループ株式会社は戦略的投資持ち株会社として直接または子会社を通じた投資活動を実施。アリババ株式を利用した先渡し売買契約のうち一部を対象とした早期現物決済の実行などにより4兆5606億円の投資利益を計上。セグメント利益は3兆3498億円を計上しました。日本国内で主に通信事業を営むソフトバンク株式会社は引き続き成長戦略であるビヨンドキャリアを推進。従来の通信キャリアの枠組みを超え、情報テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的に事業を拡大することで企業価値の最大化を目指しています。ソフトバンク事業の2022年度のセグメント利益は企業のデジタル化の進展に伴い法人事業が増益となった一方、主にモバイルサービスの通信料値下げの影響でコンシューマー事業が減益となったことにより前年度比 30.2% 減少の
5928億円となりました。また日本でキャッシュレス決済サービスを手掛ける PayPay 株式会社は2023年4月に登録者数が5700万人を突破。連結決済取扱高も10兆円を突破し、順調に拡大を続けています。 Z ホールディングス株式会社は経営の意思決定と統合シナジー創出の迅速化に向け、同社と中核子会社である LINE、Yahoo の3社を中心としたグループ内再編を2023年10月1日に完了する予定です。ソフトバンク株式会社はデジタル化社会の発展に不可欠な次世代社会インフラを提供する企業を目指していきます。半導体の IP のライセンス事業を営むアームは事業が堅調に進展し、ロイヤルティ収入が好調に成長。アームベースのチップを採用したネットワーク機器やハイエンド 5G スマートフォンの好調な出荷に加えて、自動車や IoT、サーバーなど多様な市場でシェアを拡大しました。その結果、2022年度の売上高は過去最高の28億1700万米ドルを計上しました。調整後 EBITDA は14億8400万米ドルを計上しました。現在アームは新規株式公開に向け準備を進めており、米国 SEC に F1 の登録届出書ドラフトを4月に非公開で提出しました。今後も長期的な視野に立ち、新しい技術分野への投資を行い、さらなる飛躍を目指していきます。財務戦略においては引き続き財務方針の堅持と、あらゆる変化に対応できる柔軟かつ機動的な財務運営を2つの大きな柱として掲げました。財務方針としては、通常時の LTV を 25% 未満、異常時でも上限 35% で運用。市場環境を考慮しながら中長期的な視野に立った記載を行い、少なくとも2年分の社債償還資金を保持。加えてソフトバンクビジョンファンドや子会社からの継続的な配当などの収入を得ることで財務の安定性を維持するよう努めています。2022年度は市場環境の大きな変化を受け、いち早く守りを徹底する姿勢に転換しました。積極的に資金化を行う一方で、負債を削減するとともに投資を大幅に抑制しました。合わせて資本配分のバランスを考慮しながら、自己株式の取得を通じた株主還元も行いました。その結果、2023年3月末の LTV は 11% と極めて安全な水準であり、手元流動性も 5.1 兆円と今後2年分の社債償還資金 1.5 兆円を大幅に上回る水準となりました。2023年度も引き続き財務方針を堅持しつつ、外部環境を見極めながら守りと攻めの両面に対応できるよう柔軟かつ機動的な財務運営を行っていきます。社会の持続的な発展とソフトバンクグループの中長期的な成長のため、環境、社会、ガバナンスに関するさまざまな取り組みを実施しています。気候変動対応では2030年度までにカーボンニュートラルを達成するというグループ目標を設定し、グループ全体で温室効果ガスの排出削減を進めています。すでにソフトバンクグループ株式会社は2020年度からカーボンニュートラルを達成しており、主要グループ各社も意欲的な温室効果ガス削減目標を設定し、達成に向けて取り組んでいます。またウクライナでの人道危機に対する支援として、ソフトバンクグループ株式会社とソフトバンク株式会社は日本へ避難されてきた方にスマートフォンを貸し出し、通話やデータ通信サービスを無償で提供しています。
今後も持続可能な社会の実現に向けて情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。ソフトバンクグループ株式会社は AI 時代の本格到来を受け、新しいビジネスモデルやテクノロジーの発展を加速させ、株式価値の最大化を目指し、これからも邁進してまいります。情報革命で人々を幸せに。Thank you very much for your kind attention. I realize there were so many ups and downs, 2 trillion, 3 trillion, etc. Looking at global equity markets and global challenges, there are a lot of uncertainties, but now I can say, however, that AI is about to grow exclusively, and we are getting prepared for such era to come. In the group, I have been busy myself, and again, we are getting ready for the future. Again, thank you very much for your kind attention to the video, and let's get back to the business. Now I'd like to present the matters for approval. Details are set out in the convocation notice available on our website. Proposal 1 is appropriation of surplus. Proposal 2 is election of 9 board directors. Proposal 3 is election of 1 audit and supervisory board member. Proposal 4 is approval of contract for transfer of subsidiaries' equity interest. Now I'd like to present our business strategy. I just mentioned earlier, right after the business report video. Now, the time has come to shifting to offense mode. Actually, it's my personal thing, but since last year October, there are time to time that I thinking very deep, thinking about the rest of my time as a business person. How many years do I have? How many years is there are for me? What can I do? What have I done? That's something that I've been thinking, and sometimes I felt a bit sad because can I finish my career as this is? Or is this something I wanted? Is this something I'm satisfying with? So actually, I cried very hard, as a matter of fact. For several years, I really couldn't stop my tears. And I thought, this is not something I wanted. This is not something I can finish my career with. So remaining years as a business person, I don't want to spend those years as a kind of obligations or something that I have to do. That's not the life I wanted. And that should not be the life I live.
then I have to think about twice. What did I really wanted? What did I wanted to do? Ask myself. And then I came that I wanted to be an architect. So architect, designings. And architects for what? That's the next question. And I wanted to become an architect to build the future of humankind. What the future will be, how the future will be. And I want to be the architects for the futures of humankind's future. I may not achieve everything. I myself and my person, I myself as a person may not be enough to do something like that. But I want to play a role to some extent, to somehow be a part of architecting or building people's future or humankind's future. And that can be something I'm most excited about. That's something I wanted to do the most. That's something I felt after that. And since then, I start looking into the future of AI, and that reminded me of the time of my age 19. That time that I spin my right side of brain so hard to create an invention per day. And over a year, I created 250 inventions back then. And that actually made me feel lots of creativity in myself. But since then, I start having more and more responsibility as a business person. I start using my left-hand side of my brain instead of right-hand side of my brain. But since October last year, I wanted to come back to creativity side. I wanted to come back to utilize my right-hand side of my brain once again. So in the past 8 months or so, I made 630 inventions over past 8 months or so. So with this speed, we have about 4 months or so. So it can be about 1,000 inventions per year. Most of them are not something, most of them are useless probably, but some of them are actually surprisingly good invention, which can be a